So good afternoon everyone. మా లాస్ట్ క్లాస్లో టెక్నికల్ ఇష్యూ వల్ల క్లాస్ ప్రాబ్లం మధ్యలో ఆగిపోయింది కదా, ఒకసారి కంటిన్యూ చూద్దాం. మీకు కదా ఆట్. సో ప్రాబ్లం నెంబర్ 2. సో ప్రాబ్లం నెంబర్ 2, అబ్నార్మల్ సేల్స్. చెప్పండి, అబ్నార్మల్ సేల్స్ ఎంత? క్యాలిక్యులేషన్ 2400 minus 400. Cost 2400, sold at a loss of 400. So 2400 minus 400. So abnormal sales is equals to 2000. If abnormal sales are 2000, given total sales is 1 lakh. Now tell me normal sales. 1 lakh minus 2000. 1 lakh minus 2000. So that is equals to 98,000. మా క్వశ్చన్లో జీపీ రేషియో ఇచ్చారా? మనం ఐడెంటిఫై చేసాము. We identified GP ratio, that is 25% on sales. Now by using that GP ratio, we need to calculate cost of goods sold, normal sales. So cost is equals to 98,000 into 75 divided by 100. That is equals to how much? 73,500. A cost of abnormal sales already given in the question, that is 2,400. Now tell me total cost of goods sold. The total cost of goods sold is equals to 73,500 plus 2,400, 75,900. And that should be deducted from opening stock plus purchases. 75,900. So after deducting that amount from 1,60,000, you will get actual stock on the rate of accident. So physical stock on the rate of accident. How much? 84,100. But that is a physical stock on the rate of accident. From that amount, if we deducted salvage stock, then you will get actual loss of stock. Actual loss of stock. So physical stock is equals to 84,100 minus. Okay. So gross claim is equals to 84,100 minus salvage stock endamo 5,000 minus 5,000, so that you will get 79,100. 79,100. As the policy is fully insured, a net claim is equals to gross claim. So fully insured 79,100 should be called as net claim. That's it. Okay now. 79,100. చేశారు కదా ఇది. And now and next problem, that is problem number 3. Problem number 3. నోట్ చేశారు అది? హోంవర్క్ చేయలేదా? దెన్ చెక్ చేసుకుంటారా? చేయని వాళ్ళు నోట్ చేసుకుంటాం. కార్తిక్ సాను బిలోము సార్, ప్లీజ్ ఫ్యాన్. థ్యాంక్ యూ సార్.
మా క్వశ్చన్లో సేల్స్ ఇచ్చినప్పుడు చెక్ చేయండి అన్ని సేల్స్ సిమిలర్ ఉన్నాయా లేదా. ఒకవేళ సిమిలర్ లేదనుకోండి నార్మల్ సేల్స్ సపరేట్, అదర్ దెన్ నార్మల్ సేల్స్ సపరేట్. నార్మల్ సేల్స్కి సపరేట్గా కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, అదర్ దెన్ నార్మల్ సేల్స్కి సపరేట్ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యాడ్ టోటల్ కాస్ట్ ఫర్ నార్మల్ సేల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అబ్నార్మల్ సేల్స్ టు ఫైండ్ టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్. అండ్ వచ్చిన టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ని ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేస్ నుంచి డిడక్ట్ చేయండి. సో దట్ యూ విల్ గెట్ a physical stock on the rate of accident. From that amount deduct salvage stock, we can get loss of stock, also called as gross claim. అయిపోయిందా? So gross claim is equals to net claim. Reason, because a policy taken by the entity from an insurance company is fully insured. Now problem number 3. On 30th September 2022, a fire occurred in the premises of Sri G. Venkatesh on 1st April 2022, and a considerable part of the stock was destroyed. So stock is destroyed. The stock salvaged was 28,000. Salvage stock question on 28,000. Sri Venkatesh had taken a fire insurance policy for rupees 11,71,000 వరకు ఉంటుంది, 1,71,000. Make it as 1,71,000 to cover the stock by fire. ఏంటమ్మది? పాలసీ అమౌంట్, ఇన్సూర్డ్ అమౌంట్. You are required to ascertain the insurance claim which the company should claim from the insurance company for the loss of stock by fire. అంటే నెట్ క్లెయిమ్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమ్మా? నెట్ క్లెయిమ్. The following particulars are available. Purchases for the year 2021 9,38,000. మా ప్రీవియస్ ఇయర్ పర్చేసెస్ ఇచ్చారు. Sales for the year 2021 11,60,000. That is also previous year sales. Purchase from 1st January 2022 to 1st April 2022. Current year purchases from beginning of the year to the till the date of accident. So till the date of accident. And sales from 1st January to 1st April. Same, beginning of the year to till the date of accident. Make it as 2,40,000. అక్కడ 24 lakhs 2,40,000 చేసుకోండి. A stock on 1st January 2021 1,44,000. That is current year, previous year opening stock. And stock on 31st December 2021 2,42,000. Previous year closing stock. Wages paid during 2021 previous year direct expenses 1 lakh. And wages paid from beginning of the year to the till the date of accident, that is 18,000 current year from beginning to date of accident. Sri Venkatesh had in June 2021 consigned goods worth rupees 50,000. Consigned goods worth rupees 50,000, which unfortunately were lost in an accident. ఏమైందమ్మా? లాస్ అయిందంట. Since there was no insurance cover taken, the loss had to be borne by him full. అంటే కన్సైన్మెంట్ డ్యూరింగ్ ట్రాన్సిట్ ఏదో లాస్ అయిందంట, ఇన్సూరెన్స్ ఏం చేయించుకోలేదు. సో టోటల్ అబ్నార్మల్ లాస్. ఎప్పుడమ్మా ఇది? జూన్ 2021 అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్. Since there was no insurance cover, a loss had to be borne by him full. Stocks at the end of each year for and till the end of calendar year 2020. Till the end of calendar year 2020 అంటే up to 31st December 2020. Up to 31st December 2020. Stock had been valued at cost less 10%. నిన్న మనం నోట్ చేసాం ఎగ్జాంపుల్ 1 అండ్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2. హియర్ వాల్యుయేషన్ ఎలా జరిగిందా? అప్ టు 31st December 2020 కాస్ట్కి వాల్యూ జరిగిందా? కాస్ట్ లెస్ 10%కి వాల్యూ జరిగిందమ్మా. అంటే ఇఫ్ కాస్ట్ ఈస్ 100, వాల్యుయేషన్ ఈజ్ అట్ 90. అంటే ఇచ్చిన వాల్యూ 90కి ఈక్వల్ అమ్మా. మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 31st December 2020 అంటే ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ రిలవెంట్ ఐటమ్
1st January 2021. 1st January 2021 అంతే కదా. 31st December 2020 వాల్యుయేషన్ కాస్ట్ లెస్ 10% జరిగిందమ్మా. మనం మాత్రం కాస్ట్ అగే నోట్ చేయాలి. అంటే ఇచ్చిన 1,44,000 కరెక్టా? నో. ఏం చేయాలమ్మా, దాన్ని 100కి తీసుకొని రావాలి. అది 90కి ఈక్వల్. we should bring it to 100. Calculation ఏమొస్తుందమ్మా? 1,44,000 divided by 90 into 100. 1,60,000. అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ కరెక్ట్ స్టాక్ ఎంతమ్మా? 1,60,000. ఇచ్చిందండి 1,44,000. కరెక్ట్ అది? నో. ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఎనీ ఎర్రర్స్ ఆర్ దేర్, we should rectify. Next, from 2021 onwards, and from the beginning of 2021, however, there was a change in valuation of closing stock, which was ascertained by adding 10% to its cost. అంటే కాస్ట్ 100 అయితే 110 లా క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. 110 లా క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. అంటే ఇచ్చింది ఎంతకి ఈక్వల్? 100కి ఈక్వల్, 90కి ఈక్వల్, 110కి ఈక్వల్, 110. సో నెక్స్ట్ నుంచి స్టాక్ ఏం చేయాలి? డివైడెడ్ బై 110 ఇంటూ 100. డివైడెడ్ బై 110 ఇంటూ 100. సో ఇచ్చిన క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంతమ్మా? 2,42,000. మరి అది కరెక్టా? నో. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 110 ఆఫ్టర్ యాడింగ్ 10% లోడ్. ఆఫ్టర్ యాడింగ్ 10% లోడ్ మనకి ఇచ్చిన వాల్యూ 2,42,000. ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? 10% ని డిడక్ట్ చేయాలి. డైరెక్ట్ గా డిడక్ట్ చేస్తారా? నో. డివైడెడ్ బై 110 ఇంటూ 100. దెన్ ఆటోమేటిక్గా యూ విల్ గెట్ కాస్ట్. ఓకేనా? క్లియర్? డన్. స్టెప్ 1 ఏంటమ్మా? క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ జీపీ రేషియో యూజింగ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. క్వశ్చన్లు ఇచ్చారు జీపీ రేషియో ఏమైనా? నో. అంటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. స్టార్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ జీపీ రేషియో. Problem number 3. Calculation of GP ratio by preparing trading account. Trading account for 2021. చెప్పండి. ఓపెనింగ్ స్టాక్ మా ఏ ఇయర్ చేస్తాం? మనం 2021 చేస్తాం. అంటే ఓపెనింగ్ స్టాక్ డేట్ ఏంటమ్మా? 1st January 2021. దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ 31st December 2020. సో టు ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇచ్చిన ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఏంటమ్మా? గివెన్ స్టాక్ ఈస్ 1,44,000. మరి అది కరెక్టా? నో. బికాస్ దే వాల్యూడ్ ఎట్ కాస్ట్ లెస్ 10%. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ కాస్ట్ ఈస్ 100, దేర్ వాల్యుయేషన్ ఈస్ 90. ఇచ్చింది 90కి ఈక్వల్ అమ్మా. సో గివెన్ వాల్యూ ఏం చేయాలమ్మా? డినామినేటర్ చేయాలి. రిక్వైర్డ్ వాల్యూ మల్టిప్లై. సో ఓపెనింగ్ స్టాక్ క్యాలిక్యులేషన్ 1,44,000 డివైడెడ్ బై 1,44,000 divided by 90 into 100. That is equals to 1,60,000. 1,60,000. And next, previous year purchases. 2 purchases. How much previous year purchase? 9,38,000.
purchase for the year 2021, 9,38,000. 9,38,000. And next, any direct expenses in previous year? Yes, that is wages. Wages ko debit avalga trading account lo. So debit side 2 wages. How much previous year wages? 1 lakh rupees. 1 lakh. 1 lakh debit. Next, previous year sales. So buy sales. How much? 11,60,000. 11,60,000. Next, previous year closing stock. Previous year closing stock. Correct teacher, valuation. My given value is 2,42,000. That is cost plus 10%. And if cost is 100, a valuation is 110. So given value is equals to 110. We need for 100. So in general divided by 110 into 100. So 2,42,000 divided by 110 into 100. 2,20,000. 2,20,000. Any other adjustments in previous year? Consignment. చెప్పండి. మీకు కన్సైన్మెంట్ చాప్టర్ అయిపోయిందా? Tell me journal entry for goods sent on consignment. అవునా? ఒక్కళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తే చాలు కదా, అందరు అదే చెప్తారు కదా. Tell me entry for goods sent on consignment. Consignment account debit to goods sent on consignment account. Or whatever goods sent on consignment should be deducted from purchase. Last adjusting entry partial kada. Goods sent on consignment has to be transferred to purchase account or trading account. Purchase account or trading account. Open చేయండి consignment chapter open చేయండి. ఓపెన్ చేయండి అమ్మా. దానివల్ల మీకు ఏమైనా లాస్ వస్తుందా? లేదు కదా. లేదా పని చేయండి, మీరు అలాగే ఉంటారు, నేను చూపిస్తాను. Second transaction. Transfer goods sent on consignment to the purchase or trading account. చేయలేదు. మా ట్రేడింగ్ అకౌంట్ నోట్ చేసామా? ఇప్పుడు తెలిసింది కదా ఆ ఎంట్రీ ఇంపార్టెన్స్. అదే పోస్ట్ చేయండి. బై goods sent on మా బ్రాకెట్లో నోట్ చేయండి. అబ్ నార్మల్ లాసే కదా అది, బిజినెస్ జరిగింది దాంతో. నో, అబ్ నార్మల్ లాస్. ఆర్ ఎల్స్ డైరెక్ట్గా మనం బై అబ్ నార్మల్ లాస్ అని నోట్ చేయొచ్చాము. ఇంటర్మీడియట్లో నేర్చుకొని ఉంటాం, ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ అబ్ నార్మల్ లాస్ వస్తుంది. ఇంటర్మీడియట్, జూనియర్, సీనియర్ ఇంటర్మీడియట్లో అమ్మ చిన్నప్పుడు బై అబ్ నార్మల్ లాస్ అని రాస్తుంటారు ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో. అది then amount 50,000. మరి దానికి ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ ఉండదమ్మా. ఓకేనా? ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ దేనికి వస్తామా? మన బిజినెస్ స్టాక్ లో ఉన్న స్టాక్ ఏదైతే ఉందో అది లాస్ అవుతే ఫైర్ యాక్సిడెంట్ వల్ల
క్లెయిమ్ వస్తుంది. ఓకేనా? డూ బ్యాలెన్స్. So total is 14,30,000. Profit or loss? Profit. So 2 gross profit. 2,32,000. So GP ratio loss sum. Gross profit divided by sales into 100. So GP ratio is equals to 2,32,000 divided by 11,60,000 into 100. That is equals to 20%. But that 20% is on sale or cost? Sales. 20% on sales. %20 on sales. Check whether there is any expected changes in current year. మా note చేసాం కదా step 1 లో. Adjust any expected changes to the GP ratio in current year. ఏమైనా చేంజెస్ ఉన్నాయని చెప్పారా? No. That means same GP ratio will be applicable for current year also. Next, step number 2. We need to calculate physical stock on the date of accident. So calculation of physical stock. Calculation of physical stock on, tell me date of accident. 1st April 2020. Shoot. Particulars amount. In particulars, first one. Opening stock, tell me date. 1st January 2022. Tell me opening stock given. 2 lakh. 2 lakh. My given value is 2,42,000. But after rectifying, original cost of asset of opening stock is 2,20,000. ఇప్పుడు చెప్పండి 2,20,000 తీసుకోవాలి 2,40,000 తీసుకోవాలా? 2,20,000. To that amount we need to add purchases. Purchase up to 1st April 2022. How much? 1,82,000. So 1,82,000. Any direct expenses? Yes, wages is up to 1st April 2022 is equals to how much wages? 18,000. Now from that amount we need to deduct the cost of goods sold. Tell me total. 4,20,000. 420,000. Correct కదా? 420. Karthik ఎంతమ్మా? 4,20,000. Next, from that amount we need to deduct the cost of goods sold. Cost of goods sold. Tell me cost of goods sold. My given sales is 2,40,000. And we are already having a GP ratio. ఏదైనా abnormal sales ఉందా?
మళ్ళీ నా క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ టోటల్ సేల్స్, నార్మల్ సేల్స్, అబ్నార్మల్ సేల్స్ ఏమైనా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? నో నీడ్. టోటల్ అన్ని నార్మల్ సేల్స్ అమ్మా. స్ట్రైట్ అవే మనము కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. గివెన్ జీబీ రేషియో హౌ మచ్? క్యాలిక్యులేట్ చేసిన జీబీ రేషియో ఎంతమ్మా? 20% on sales. That means if sale is 100, profit is 20, cost is 80. 120 కాస్ట్ ఈస్ 80. మనకి ఇచ్చిందమ్మా 100 80 100. సేల్స్ ఇచ్చారమ్మా మనకి. We need to identify 80. So calculation 2,40,000 divided by 100 into 80. How much? 1 lakh. After deducting 1,92,000 from 4,20,000, you will get a physical stock on the date of accident. So physical stock is equals to 2,28,000. Physical stock is 2,28,000. Now, loss of stock. Hello, Summa. Physical stock minus salvage stock plus any firefighting expenses. Note this already. Now, loss of stock is equals to physical stock on 1st April 2022, that is equals to 2,28,000 minus salvage stock. How much salvage stock? 28,000. So salvage stock em cheyalama? Deduct share 28,000. So after deducting salvage stock from physical stock, so you will get loss of stock of rupees 2 lakhs. Also called as gross claim. Gross claim. Vishwanath, okay na? Now tell me, Vishwanath, whether the given policy taken by the entity is fully insured or underinsured? Only Vishwanath. Policy taken by the entity is fully insured or underinsured? Huh? To check whether policy is fully insured or underinsured, we should compare. Vishwanath. Huh. ఏం కంపేర్ చేయాలి విశ్వనాథ్? పాలసీ అమౌంట్ విత్, అవునా? చూడు చూసి చెప్పు, పర్లేదు, ఏం కాదు, టెన్షన్ పడకు. వెదర్ పాలసీ ఇస్ ఫుల్లీ ఇన్సూర్డ్ అండర్ ఇన్సూర్డ్ చెక్ చేయాలంటే ఏం కంపేర్ చేయాలి? పాలసీ అమౌంట్ విత్ యాక్చువల్ స్టాక్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్. నౌ టెల్ మీ స్టాక్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ 2,28,000. Now tell me policy amount 1,71,000. Fully insured, under insured? Under insured. Okay. So policy amount is equals to 1,71,000. Next, physical stock on the date of accident is equals to 2,28,000. As the physical stock value, as the policy amount is less than value of stock, insurance policy taken by the entity will be considered as under insured. Insurance policy considered as under insured, as policy amount is less than
stock value. As the policy amount is less than stock value. As the policy amount is less than stock value. Now tell me whether with average or without average. క్వశ్చన్లు చెప్పారా? చెప్పలేదు కదా. ఇప్పుడు మనం ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ థింక్ చేయాలంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ థింక్ చేయాలి. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అమౌంట్ పే చేయాలా, కలెక్ట్ చేయాలా? పే చేయాలి. మీరు చెప్పండి, మా పే చేసే వాళ్ళు ఎప్పుడైనా కానీ ఎక్కువ పే చేద్దాం అనుకుంటారా, తక్కువ పే చేద్దాం? ఇప్పుడు చెప్పండి, అండర్ ఇన్సూర్డ్ ఉన్నప్పుడు విత్ యావరేజ్ లో తక్కువ అమౌంట్ వస్తుందా, వితౌట్ యావరేజ్ లో తక్కువ అమౌంట్ వస్తుందా? విత్ యావరేజ్. విత్ యావరేజ్. ఓకేనా? దెన్ సో మనం విత్ యావరేజ్ అని నోట్ చేసి అజంప్షన్ నోట్ చేయాలమ్మా. ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్డ్ దట్ పాలసీ టేకెన్ ఈస్ విత్ యావరేజ్ క్లాస్. విత్ యావరేజ్ క్లాస్. మీకు గుర్తుందా, ఇన్సూరెన్స్ కన్సైన్మెంట్ టాపిక్ లో ఒక దగ్గర యావరేజ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ రిసీవ్డ్ క్లెయిమ్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ విత్ యావరేజ్ క్లాస్ అని ఉంటుంది. ఏదైనా క్వశ్చన్లో చూసామా మనం? ఏదైనా క్వశ్చన్లో దీన్ని ఇప్పుడు ఇగ్నోర్ చేయడమో ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ దగ్గర తీసుకొచ్చేద్దామని చెప్పాం. నైస్. నెట్ ఆఫ్ సాల్వేజ్. సాల్వేజ్ స్టాక్ తీసిన తర్వాత రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఇచ్చారండి. ఓకేనా? అలాగే క్వశ్చన్స్ లో ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ రిసీవ్డ్ అండర్ యావరేజ్ క్లాస్ అని వస్తుందమ్మా. అండర్ యావరేజ్ క్లాస్. ఆ యావరేజ్ క్లాస్ అంటే మనకు అక్కడ తెలియదు, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ లో తెలుస్తుంది. ఓకేనా? Now tell me calculation. Net claim is equals to gross claim into insured amount divided by insurable amount. Insurable amount. Insured amount ante policy value. Insurable amount ante stock value. So gross claim ante loss of stock. How much? 2 lakhs into 1,71,000 divided by 2,28,000. 1 lakh. So that is the net claim amount to be received by the entity from insurance company. సార్కి చెప్పిన వచ్చే. డన్. కంప్లీటెడ్ ఆ ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. మా టఫ్ ఉంది ఏమైనా? లేదు కదా. ప్రొసీజర్ స్టెప్స్ వస్తే వచ్చేస్తుంది, అదర్వైజ్ టఫ్. ఏం చేస్తున్నాం, ఎక్కడి నుంచి చేస్తున్నాం అర్థం కాదు. అస్సాం. నౌ మా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెరీ యూనిక్ క్వశ్చన్, an important question. మా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలంటే మీకు ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్ ఎలా చేస్తారో తెలియాలి. ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్
మా ఇన్వెంటరీ వాల్యుయేషన్ కి సపరేట్ స్టాండర్డ్ ఉంది, అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 2 అని. ఇప్పుడు అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 2 మొత్తం డిస్కస్ చేయం, జస్ట్ ఈ ప్రాబ్లంకి ఏదైతే రెలవెంటో అది మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకేనా? నోట్ చేయడమా? యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 2, as per accounting standard number 2, that is inventory valuation, inventory should be valued at, inventory should be మా ఎక్స్క్లూజివ్ CMA వాళ్ళకి మేబీ తెలియకపోవచ్చు, ఇది ఆల్రెడీ CA ఫౌండేషన్లో వచ్చిందమ్మా. నో వరీ, అవసరం లేదు, వాళ్ళకి కూడా ఏం తెలియదు, జస్ట్ తెలుసు దాని మీనింగ్ అంతే. ఇన్వెంటరీ షుడ్ బి వాల్యూడ్ ఎట్ కాస్ట్ net realizable value. Whichever is lower. మా విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్ అంటే ఏది కింద ఉంటుంది కాదని కదమ్మా, ఏది తక్కువ అమౌంట్ ఉంటే అది అని. ఓకేనా? అంటే నేను ఆ రోజు చదువుకున్నప్పుడు ఏది కింద రాస్తే అదేనేమో అనుకునేవాడిని, నేను CMA ఇంటర్లో ఉన్నప్పుడు. ఓకేనా? విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్ అమౌంట్. If cost is 100, NRV is 90, then our inventory should be valued at 90 only. If cost is 90, NRV is 100. 90. ఎంతమ్మా? 90. ఓకేనా? మా క్వశ్చన్లో NRV లేదనుకోండి, we should valued at cost only. NRV లేకపోతే, ఒకవేళ NRV ఉంటే కాస్ట్ NRV రెండు కంపేర్ చేయండి, ఏది తక్కువ అమౌంట్ ఉంటే అది తీసుకోవాలి. కాస్ట్ ఆర్ నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ. మా సింపుల్గా NRV అంటే ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ సేల్ చేయడం వల్ల నీకు ఎంత రికవర్ అవుతుంది, నెట్ రికవర్డ్. మా ఎగ్జాంపుల్ సేల్ ప్రైస్ 100 ఉందమ్మా, కానీ సేల్ చేయాలంటే 5 రూపీస్ కాస్ట్ అవుతుంది, ఎక్స్పెన్స్ ఎనికి రావాలి. అప్పుడు NRV 100 అవుతా? నో, 100 మైనస్ 5, 95 రూపీస్ ఈస్ NRV. నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ, ఆ పర్టికులర్ ఐటమ్ నుంచి ఎంత రియలైజ్ అవుద్ది నెట్. ఒకసారి చూడమ్మా, కాస్ట్ 90, సేల్ ప్రైస్ NRV is 100. Now tell me valuation 90 100 90. Cost 90, a product sale price is 100, but sale చేయాలంటే 15 రూపీస్ ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది. Now tell me NRV 85. NRV is 85. వాల్యుయేషన్ ఏమవుతుందమ్మా? 90 85 85. 90 85 85. మరి 85 ఎలా డిసైడ్ చేసాం మనం? 100 మైనస్ 15. 100 ఏంటమ్మా? సెల్లింగ్ ప్రైస్. 15 రూపీస్ ఏంటి? సేల్ చేయాలి అంటే యు మస్ట్ ఇన్కర్ దిస్ 15 రూపీస్ ఎక్స్పెన్స్. ఎగ్జాంపుల్, సెల్లింగ్ ఏజెంట్కి 15 రూపీస్ పే చేస్తే కానీ అది సేల్ అవ్వదు. అంటే సేల్ చేయడానికి 100 రికవర్ అవుతుంది, కరెక్టే, బట్ 100 రికవర్ అవ్వాలి అంటే 15 రూపీస్ అవుట్ఫ్లో అవుతుంది. సో నెట్ రికవర్డ్ అమౌంట్ ఈస్ 85. సో నెట్ రికవరబుల్ అమౌంట్, నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ, నెట్ రియలైజబుల్ వాల్యూ. Now, problem number 4. On 30th September 2022, the stock of Harshavardhan was lost in a fire accident. A fire accident. From the available records, the following information is made available to you to enable you to prepare a statement of claim of the insurer.
జస్ట్ నెట్ క్లెయిమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాను. ఓకే, పర్టికులర్స్ అమౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడము. స్టాక్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఎప్పుడేమో 30th September 2022. స్టాక్ ఎట్ కాస్ట్ on 1st April 2021 is 75,000. Stock at cost on 31st March 2022 is 1,04,000. Previous year opening and previous year closing itself. Purchases less return for the year ended 31st March 2022. Previous year purchases minus purchase return 5,07,500. Next, sales less return for the year ended 31st March 2022. Previous year sales minus sales return 6,30,000. Purchase less return up to date of accident 2,90,000 and current year sales up to date of accident is 3,68,100. Calls information వచ్చేసింది కదా. Now, very important. In valuing the stock as on 31st March 2022, due to obsolescence, 50% of the value of stock which originally cost us 12,000 had been written off. 50% రైట్ ఆఫ్ చేశానంట. మా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో చూడమ్మా, అంటే నిన్న డిస్కస్ చేసిన క్వశ్చన్లో రైట్ ఆఫ్ ఎంత చేశారు ఇక్కడ 5,000. సో ఎంత యాడ్ బ్యాక్ చేసాం మనం 5,000 యాడ్ బ్యాక్ చేసాం. నా ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ 4లో డ్యూ టు అబ్సర్వెన్స్ 50% ఆఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ స్టాక్ విచ్ ఒరిజినలీ కాస్ట్ ఈస్ 12,000 హ్యాస్ బిన్ రిటర్న్ ఆఫ్. అంటే రైట్ ఆఫ్ చేసిన 12,000 6,000. ఇప్పుడు యాడ్ బ్యాక్ చేయాల్సింది ఎంత 6,000. ఓకేనా, డైరెక్ట్ 12,000 యాడ్ బ్యాక్ చేయకూడదు. ఆ 12,000లో 6,000 మైనస్ చేశారు, ఇప్పుడు 6,000 యాడ్ చేయండి. అప్పుడు ఏముందమ్మా స్టాక్ వాల్యూ కరెక్ట్ అవుతుంది. ఏ స్టాక్ వాల్యూకి యాడ్ చేయాలమ్మా 1,04,000 కా 75,000 కా 1,04,000. Then it becomes 1,10,000. 1,10,000. In May 2022, that means in current year, during the year April to 30th September ku business run అయింది కదా. So in that time period 3/4 of these stock has been sold at 90% of the original cost. అర్థమైందా? 3/4 of these stock had been sold for 90% of the cost. మా ఫస్ట్ రఫ్లో చేద్దాం మనం. ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా 12,000 చెప్పండి. 12,000 కదా, అంతేనా? సో ఈ 12,000 మొత్తం సేల్ అయిందా ఓన్లీ 3/4? ఓన్లీ 3/4. సో ఇంటూ 3/4 హౌ మచ్ 9,000. ఇదేంటమ్మా కాస్టే కదా, 3/4 products కి కాస్ట్ అది 9,000. Now tell me selling price per that 3/4. క్వశ్చన్ అర్థమైంది? ఒకసారి సెంటెన్స్ చూడడం. 3/4 ఆఫ్ దీ స్టాక్. మా దీ స్టాక్ అంటే ఈ 12,000 గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అందులో 3/4 సేల్ చేశారంట. బట్ సేల్ ప్రైస్ ఏంటమ్మా 90% ఆఫ్ ద కాస్ట్. మా 90% ఆఫ్ టోటల్ కాస్టా 3/4 కాస్టా? 3/4 కాస్ట్. మనకు వచ్చిన కాస్ట్ ఎంత 3/4కి 9,000 కదా. 9,000 90% అంటే ఎంత 8,100. మా అదే సెంటెన్స్ ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు. 3/4 ఆఫ్ ద స్టాక్ వాజ్ సోల్డ్ ఎట్ 900 లాస్. 3/4 ఆఫ్ ద స్టాక్ వాజ్ సోల్డ్ ఎట్ 900 లాస్. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, కాస్ట్ మైనస్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేల్. ఓకే, డైరెక్ట్గా ఏం చెప్పారమ్మా సేల్ ప్రైస్ ఇచ్చారు. ఆ సేల్ ప్రైస్ ఎంత అంట 90% ఆఫ్ ద కాస్ట్ అంట. అంటే ఇఫ్ కాస్ట్ ఈజ్ 100 సేల్ ప్రైస్ ఈజ్ 90. మన కాస్ట్ తెలుసు కదా ఎంత 9,000. అది 100కి ఈక్వలా 90కి ఈక్వలా 100. సో 9,000 డివైడెడ్ బై 100 వి నీడ్ ఫర్ 90. 8,100. మా 8,000 డౌటా? ఈ 8,100 ఎలా వచ్చిందమ్మా? దేనికి వచ్చింది? 3/4 ప్రోడక్ట్ సేల్ చేసాం కదా, లాస్కి సేల్ చేసామా, అబ్నార్మల్ సేల్స్. ఓకేనా, డన్. అండ్ నౌ
and it is now expected that the balance of the obsolete stock would also realize the same price. మా మొత్తం స్టాక్ లో 3/4 స్టాకే సేల్ అయింది, ఇంకో 1/4 సేల్ అయిందా? చెప్పండి, సేల్ అయిందా? సేల్ అవ్వలేదమ్మా 1/4. మరి 1/4 సేల్ అవ్వకపోతే ఆ 1/4 స్టాక్ మన క్లోజింగ్ స్టాక్ లో ఉంటుంది కదా, ఉంటుందా ఉండదా? ఎస్, వుడ్ ఆల్సో రియలైజ్ ద సేమ్ ప్రైస్. అంటే ఆ 1/4 స్టాక్ కి ఎంత రియలైజ్ అవుతాము? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 1/4 స్టాక్ కాస్ట్ తెలియాలి మనకి. ఎంత? 3,000 కదా. 12,000 లో 3/4 సోల్డ్ అవుట్, ఇంకో 1/4 ఉంది. సో 12,000 ఇంటూ 1/4, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 3,000. ఈ 3,000 సేల్ ప్రైసా కాస్ట్ ప్రైసా? కాస్ట్ ప్రైస్. ఇప్పుడు ఆల్సో రియలైజ్ ద సేమ్ అమౌంట్ అంటే ఏంటమ్మా? సేమ్ 90% రియలైజ్ అవుతుంది. అంటే ఈ 3,000 లో ఎంత రియలైజ్ అవుతామా? 2,700. దట్ మీన్స్ ఫర్ దిస్ 1/4 స్టాక్ కాస్ట్ ఈస్ 3,000, NRV ఈస్ 2,700. మరి మన క్లోజింగ్ స్టాక్ లో ఎంత తీసుకోవాలి? 2,700 తీసుకోవాలి. 2,700 తీసుకోవాలి. అర్థమైందా పాయింట్? 3/4 of the stock was sold at 90% of the cost. అంటే మనం సేల్ చేసిన స్టాక్ కాస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, దాంట్లో 90% ఎంతైతే వాల్యూ ఉందో అది సేల్ ప్రైస్ అని. సెంటెన్స్ మీనింగ్ ఇది లేదు. టోటల్ మనకున్న 12,000 కాస్ట్, ఆ 12,000 లో 3/4 సోల్డ్ అవుట్ అండ్ 1/4 ఇన్వెంటరీలో ఉంది. 1/4 ఏమైందమ్మా? ఇన్వెంటరీలో ఉంది. సో సేల్ చేసిన దాని కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 9,000 అండ్ 1/4 ఇన్వెంటరీ కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 3,000. ఈ 9,000 కి సేల్ ప్రైస్ ఎంత? 8,100. ఈ 3,000 కి NRV ఎంత? 2,700. 2,700. మా సెంటెన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇదంతా. మొత్తం 12,000 ఉంది. 12,000 3/4 సేల్ అయింది. 1/4 సేల్ అయిందా? నో. బట్ ఆ 1/4 కూడా సేమ్ రియలైజ్ అవుతుందంట, 90%. సేమ్ అంటే సేమ్ అమౌంట్ కదమ్మా, సేమ్ పర్సంటేజ్ అని. సేమ్ పర్సంటేజ్. సబ్జెక్ట్ టు ద అబోవ్ అంటే ఎక్సెప్ట్ దాట్ అని. ఎక్సెప్ట్ దాట్ GP had remained uniform throughout the stock to the value. Throughout the GP had remained uniform throughout the stock to the value of rupees 14,400 was salvaged. మా జీపీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కదా ప్రీవియస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ వేసి. ఆ జీపీ కాన్స్టాంట్ జీపీ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ అబౌ డిస్కస్డ్ ఐటమ్. మా ఇక్కడ ఏమైందమ్మా? సేల్స్ నార్మల్ సేల్స్ ఉంది, అబ్నార్మల్ సేల్స్ ఉంది. ఓకేనా? స్టాక్ సాల్వేజ్ ఎంతమ్మా? 14,400. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? నెట్ క్లెయిమ్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. కొంచెం స్పెషల్ క్వశ్చన్ అమ్మా ఇది. కాస్ట్ NRV విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్ అడ్జస్ట్మెంట్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. ఓకేనా? కమాన్ స్టార్ట్. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్. మా ఈ క్వశ్చన్ ఈ రోజు స్టడీ చేస్తే ఈ రోజే ప్రాక్టీస్ చేయండి, లేకపోతే ఖచ్చితంగా మర్చిపోతారమ్మా. ఓకేనా? సో కేర్ఫుల్. Problem number 4. Calculation of GP ratio. Calculation of GP ratio by preparing previous year trading account. What will be opening stock of previous year? Previous year అంటే 1st April 21 to 31st March 22. 1st April 21 to 31st March 22.
So 2 opening stock. Tell me opening stock value given in the question. $75,000. 75,000. The next, purchases less purchase return of previous year. Five lakh. Five lakh 7,500. Next, sales. So buy sales 6 lakh 30, 30. So 6 lakh 30,000. 6 lakh 30,000. And next, closing stock. My given closing stock is 1 lakh 4,000. But while calculating closing stock of the previous year, they written off 50% of the cost of specific item whose cost is 12,000. So 12,000 లో 50% రెడ్యూస్ చేశారంట. ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? యాడ్ చేయాలి. సో బై closing stock. Given closing stock is 1 lakh 4,000. Add 12,000 into 50 percentage. How much? 1 lakh 10,000. Any other adjustments? చెప్పండి. No. Now tell me total 7 lakh 40,000. Profit or loss? How much? So to gross profit 1,57,500. 1,57,500. $1,57,500. Okay, Naidi. Now GP ratio is equals to how much? 1,57,500 divided by 6,30,000 into 100. That is equals to 25% on sales. 25% on sales. Asif, on the hairstyle. So GP ratio completed. Next, calculation of physical stock on the rate of accident. Tell me date of accident. 30th September 2022. Seven particulars.
amount. First particulars, opening stock as on 1st April 2022. How much? 1,06,000 or 1,10,000? Question wrong adigana. 1,04,000 or 1,10,000? 1,10,000. 1,10,000. To that amount we need to add purchases. So add purchases up to 30th September 2022. How much? 2 lakh. 2,90,000. Any other direct expenses in current year? No. So it becomes 4 lakhs. ఇప్పటివరకు అంతా నార్మల్ మా క్వశ్చన్ లో. And now we need to calculate cost of goods sold. Cost of goods sold. Start working out calculation of cost of goods sold. మా సేల్స్ అన్ని యూనిఫామ్ గా అనుకోండి, డైరెక్ట్ గా మనం పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసి కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. బట్ ఎప్పుడైతే యూనిఫామ్ లేకపోతే అప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా, సపరేట్ గా వర్కింగ్ నోట్ ప్రిపేర్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో నౌ వి నీడ్ టు చెక్ నార్మల్ సేల్స్ హౌ మచ్ అండ్ అబ్నార్మల్ సేల్స్ హౌ మచ్. ఫర్ దట్ ఫస్ట్ టోటల్ సేల్స్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా కరెంట్ ఇయర్? 3,68,100. సో గివెన్ టోటల్ సేల్స్ 3,68,100. Now segregate that sales into normal and abnormal. నార్మల్ సేల్స్ అండ్ అబ్నార్మల్ సేల్స్. ఒకటి ఐడెంటిఫై అయితే ఇంకోటి ఆటోమేటిక్గా బ్యాలెన్స్ వస్తుంది. సో మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటమ్మా, అబ్నార్మల్ సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. అబ్నార్మల్ సేల్స్. నో సేల్ సెంటెన్స్. డ్యూ టు అబ్సెన్స్ 50% ఆఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద స్టాక్ ఒరిజినల్లీ వర్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్. మనం ఏం చేసామా, యాడ్ బ్యాక్ చేసాం. సో 12,000 కాస్ట్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ ఐటమ్. కాస్ట్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ ఐటమ్. In May 2022, 3/4 of the stock had been sold at 90% of the original cost. మరి ఇది మీకు ప్రాపర్గా అర్థం కావాలి అంటే నిన్న మన ఎగ్జాంపుల్స్ నోట్ చేసాం, గుర్తుందా? రఫ్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేసాం మనం. 50% ఆఫ్ ద స్టాక్ వాజ్ సోల్డ్ ఎట్ లాస్ ఆఫ్ ₹2,000 అని, ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ₹2,000 అని. టోటల్ స్పెషల్ ఐటమ్ స్టాక్ ఎంతమ్మా కాస్ట్? 40,000. ఆ 40,000 లో 50% 20,000 కి ప్రాఫిట్ కి సేల్ చేశాం. అక్కడేమో 50%, ఇక్కడేమో 3/4 అంటే 75%. 75% సేల్ ప్రైస్ ఇచ్చారమ్మా. ఎంత ఇచ్చారు? 90% ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ కాస్ట్. అంటే ఏదైతే నువ్వు 75% సేల్ చేస్తామో 3/4 స్టాక్, ఆ 3/4 స్టాక్ కి కాస్ట్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో 90% కి సేల్ అయిందంట. మా ఈ పర్సంటేజ్ ఉన్నప్పుడు సెంటెన్స్ మీనింగ్ తెలిస్తే అయిపోద్ది.
ఓకే సరే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టోటల్ స్టాక్ ఎంత? 12,000 చెప్పండి. 12,000. ఈ 12,000 లో సేల్ అయిన క్వాంటిటీ చెప్పండి నాకు. సేల్ అయిన క్వాంటిటీ 3/4, అన్సోల్డ్ 1/4, అంతేనా? నేను సెంటెన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తున్నా ఇప్పుడు. సేల్ అయిన క్వాంటిటీ 3/4, అన్సోల్డ్ ఈస్ 1/4. 12,000 టోటల్ కాస్ట్ కదా, డివైడ్ చేయండి. 9,000, 3,000. ఇది అర్థమైంది అందరికి? 3/4 కాస్ట్ ఏమో 9,000, 1/4 కాస్ట్ ఏమో 3,000. ఇప్పుడు సెంటెన్స్ చూడండి. 3/4 ఆఫ్ ద గుడ్స్ హాస్ బీన్ సోల్డ్ ఎట్ 90% ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ కాస్ట్. మా ఇక్కడ ఒరిజినల్ కాస్ట్ అంటే 12,000 కాదమ్మా, ఆ 3/4 రిలేటెడ్ కాస్ట్. 3/4 రిలేటెడ్ కాస్ట్ ఎంత? 9,000 కదా. టోటల్ 9,000 సేల్ అయిందా? 90% ఆఫ్ 9,000 కి సేల్ అయింది అంటే ఎంత? 8,100 is sale price. Sale price of abnormal stock is 8,100. Sale price of abnormal stock is 8,100. ఎలా వచ్చిందమ్మా ఇది? 9,000 into 90%. ఇప్పుడు అబ్నార్మల్ సేల్స్ వచ్చింది మనకి, వచ్చిందా? ఎస్. మరి ఈ 1/4 కి సో చూడమ్మా, ఆ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఎక్స్పెక్టింగ్ ద రియలైజింగ్ ద సేమ్ ప్రైస్. సేమ్ ప్రైస్ అంటే ఏంటి? సేమ్ 8,100, సేమ్ 90% అని. సేమ్ 90% అంటే రియలైజబుల్ వాల్యూ ఎంతమ్మా దీనికి? 3,000 into 90%, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 2,700. 2,700. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా యూజ్ చేయాలో నేను మళ్ళీ చెప్తాను. ఫస్ట్ అయితే ఓకే కదా, రియలైజబుల్ వాల్యూ ఇస్ 2,700. రియలైజబుల్ వాల్యూ ఇస్ 2,700. అండ్ నౌ మా ఇక్కడ అబ్నార్మల్ సేల్స్ అమౌంట్ ఎంత? 8,100. దాన్ని ఇలా నోట్ చేయొచ్చా? చూడండి ఒకసారి. 12,000 into 3/4 into 90%. రైట్సా? 12,000 into 3/4 into 90%. ఏంటది? అబ్నార్మల్ సేల్స్. సో నోట్ చేయండి. అబ్నార్మల్ సేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 12,000 into 3/4 into 90%. So that we will get 8,100 as abnormal sales. మరి దీని కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 12,000, 9,000? 9,000, బికాస్ 3/4 స్టాకే కదా అది. కాస్ట్ ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ? దెన్ చెప్పండి. మస్ట్ కాస్ట్ ఓకేనా? 90% ఆఫ్ ద కాస్ట్ సేల్ ప్రైస్. కాస్ట్ ఏమవుద్దమ్మా? ఆ 90% తీసేయండి, రిమైనింగ్ ఎంత? 9,000. ఓకే. నో నార్మల్ సేల్స్ 3,68,100 minus 8,100, that is equals to 3,60,000. These are normal sales. For that we need to apply GP ratio. GP ratio ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 25% on sales. That means if sale is 100, profit is 25, cost is 125, 75 ఇచ్చిందండి సేల్ ప్రైస్ అయినా. సో అది 100 కి ఈక్వల్. మనకు కావాల్సిన ఎంతమ్మా? 75. సో క్యాలిక్యులేషన్ 3,60,000 divided by 100 into 75. 2,70,000. సో నార్మల్ సేల్స్ కి కాస్ట్ వచ్చింది, అబ్నార్మల్ సేల్స్ కి కాస్ట్ ఉంది. టెల్ మీ టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ 2,79,000.
2,79,000. ఏం చేయాలి మరి? డిడక్ట్ చేయాలి ఎక్కడి నుంచి? ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేస్. నోట్ చేసారా? Done? Now 2,79,000. సార్ నా క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పండి అమ్మా. ఈ 3/4 స్టాక్ అని చూసారా? అబ్నార్మల్ స్టాక్ టోటల్ కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 12,000. 12,000 ఆ 12,000 ఓపెనింగ్ స్టాక్ లో ఉందా లేదా? 12,000 ఓపెనింగ్ స్టాక్ లో ఉందా లేదా? చెప్పండి. ఎస్. ఇప్పుడు 2,79,000 డిడక్ట్ చేసిన తర్వాత 2,79,000 డిడక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ 12,000 లో ఎంత పోర్షన్ మైనస్ అయిపోయిందమ్మా? 9,000 చెప్పండి. ఇంకా అబ్నార్మల్ పోర్షన్ స్టాక్ వాల్యూ ఎంత ఉంది అక్కడ? 3,000. 3,000 చెప్పండి. ఎస్. మన ఎక్స్ప్రెషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు నోట్ చేయండి. నెట్ అమౌంట్ చెప్పండి అమ్మా ఎంత? 1,31,000. 1,21,000. ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా 1,21,000 కాస్ట్ ఫిజికల్ స్టాక్ వాల్యూ అని రాసాం అనుకోండి, మిస్టేక్ అవుతుంది మన క్వశ్చన్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ 1,21,000 లో 1/4 స్టాక్ ఉందమ్మా. 1/4 స్టాక్ లో వాల్యుయేషన్ చేస్తే 3,000 2,700. 3,000 2,700. 2,700. బట్ ఇందులో ఎంత ఉంది? 3,000 ఉంది. ఇప్పుడు వాల్యుయేషన్ కరెక్ట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? 300 ని మైనస్ చేయాలి. 300 ని మైనస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఇట్ బికమ్స్ 2,700. అంతేనా? చెప్పండి. అర్థమైందా? కాస్ట్ ఆఫ్ 1/4 స్టాక్ ఇస్ 3,000. NRV ఆఫ్ 1/4 స్టాక్ ఇస్ 2,700. ఇప్పుడు 3,000 ఉండాలా 2,700 ఉండాలా? బట్ ఆల్రెడీ ఇందులో 3,000 ఉంది. ఇప్పుడు అది 2,700 అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? -3,000 ప్లస్ 2,700 చేద్దామా? డైరెక్ట్ గా -300. -300. సో ఇక నోట్ చేయడమ్మా. లెస్ adjustment related to one-fourth stock. Adjustment related to 1/4 stock. Note cheyadama bracket lo abnormal item. Abnormal item. ఏం కాదమ్మా, నో ప్రాబ్లం. అడ్జస్ట్మెంట్ రిలేటెడ్ టు 1/4 స్టాక్, దట్ ఈస్ అబ్నార్మల్ ఐటమ్. మా ఆల్రెడీ ఆ 1/4 స్టాక్ రిలేటెడ్ 3,000 అందులో ఇంక్లూడెడ్. ఆ విషయం తెలియాలి. లేదా 300 ఎందుకు మైనస్ చేశారు సార్ అనిపిస్తుంది. ఇనిషియల్లీ 1,10,000 లో 12,000 ఇంక్లూడ్ అయిందమ్మా. 12,000 ఇంక్లూడ్ అయిన తర్వాత 2,79,000 మైనస్ చేయడం వల్ల అందులో 9,000 మైనస్ అయిపోయింది. 9,000 మైనస్ అయిపోయింది. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 3,000. మరి వాల్యూ 3,000 2,700? 2,700. మరి 3,000 కాస్త 2,700 నోట్ చేయాలి అంటే ఎక్సెస్ ఉన్న 300 ఏం చేయాలమ్మా? మైనస్ చేయాలి. సో అడ్జస్ట్మెంట్ రిలేటెడ్ టు 1/4 స్టాక్. 1/4 స్టాక్. సో చూడమ్మా.
ఇప్పుడు నేను చేసిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు గుర్తుంది అనుకోండి, ప్రాబ్లం ఈజీగా అర్థమవుతుంది. గుర్తులేదనుకోండి, అనిపిస్తుందా స్పెషల్ క్వశ్చన్ అని? పర్ఫెక్షన్. మీరంటే నీట్గా రాసుకుంటారు, మా ఆన్లైన్ వాళ్ళు వినడమే నిద్రపోతూ ఉంటారు. మరి వాళ్ళకి నోట్స్ ఇవ్వాలి కదా నాది, అందుకని నా నోట్స్ ప్రింట్ తీసి ఇస్తా వాళ్ళకి. ఎస్, పీడిఎఫ్ మీకు కూడా కావాలా? సిలబస్ అయిపోయిన తర్వాత గ్రూప్లో అప్డేట్ చేస్తా. ఓకే, ఇప్పుడు ఇవ్వలేను కదమ్మా, ప్రింట్ ఏమి ఇవ్వనమ్మా, పీడిఎఫ్ ఇస్తాం, మీరు ప్రింట్ తీసుకోండి. ఓకేనా? ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమి ఉండదు అమ్మా, ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి, ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమి ఉండదు. దెన్ ఓకేనా? మీకు అర్థం కావాలంటే నార్మల్గా ఒకవేళ మీరు సెల్ఫ్ చదువుకున్నప్పుడు అర్థం కావాలంటే రివైజ్ చేసుకునే టైంలో అబ్నార్మల్ ఐటమ్ ఇక్కడ 12,000 ఉంది, ఇక్కడ అబ్నార్మల్ ఐటమ్ 9,000 డిడక్టెడ్, అండ్ ఇక్కడ అబ్నార్మల్ ఐటమ్ 3,000 ఉంది. ఓకేనా? ఆ 3,000లో 2,700 ఉండాలి. సో దట్స్ ద రీజన్ వై వి డిడక్టెడ్ 300. మా ఎగ్జామ్లో అట్లా రాయకండి అది. ఓకేనా? జస్ట్ చదువుకునేటప్పుడు డౌట్ రాకుండా ఉండడం కోసం. దెన్ మాకెందుకు సార్ ఇది, అంతేనా? Now tell me, stock as on 30th September 2022 is equals to how much? 1,20,700. Well, that is the physical stock on the date of accident. Value of physical stock on the date of accident. Question limit here. Amount of claim, policy amount of ichara. Chudandi sir. Policy amount, no. That means fully insured. So gross claim is equals to net claim. Gross claim is equals to net claim. సాల్వేజ్ ఉందా? చెప్పాలి కదా. 14,400. సో నెట్ క్లెయిమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1,20,700 minus 14,400. That is equals to ఎంకరేజ్ చేయండి ఒకసారి. So net claim is equals to gross claim, sorry, physical stock minus salvage stock. Then completed. Next question. ఏంటమ్మా 5:30 వరకు చెప్పుకుందామా? ఓకే ఓకే చెప్తామా, మనకు కూడా ఆ రోజు వస్తుంది, 5:30 వరకు చెప్పుకునే రోజు వస్తుంది, అప్పుడు చెప్పుకుందాం.
Then next problem, one more unique problem. మా లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఇది అయిపోయిన తర్వాత క్లోజ్ చేద్దాం. 10 minutes లో అయిపోద్ది. 10 minutes లో అయిపోద్ది. ఓకే, అయిపోద్ది. చిన్న క్వశ్చన్ అమ్మా, చిన్నది. జస్ట్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ లో ఎక్స్పెక్టెడ్ చేంజెస్ ఉంటాయి. ఓకే, a fire occurred on 15th September. Come on. A fire occurred on 15th September 2021 in the premises of Sen and Co. From the following figures, calculate the amount of claim to be lodged with the insurance company for loss of stock. Aim find out cheyalama. Net claim. Net claim. Stock at cost on 1st January 2020. That means previous year beginning. 40,000 opening. Stock at cost on 1st January 2021. Current year beginning. Ante previous year closing. 60,000. Purchase in 2020, previous year purchase 80,000. Purchase from 1st January 22, 15th September 21. So make it as 2021. నేను చేసిన మిస్టేక్స్ అమ్మా. CMA ICMA క్వశ్చన్ బ్యాంక్లో ఉన్న మిస్టేక్స్ మనం చేసేటప్పుడు మిస్టేక్స్ కనిపిస్తే రైట్ అప్ చేస్తాం అంతే. ఓకేనా? సో 1,76,000. Sales in 2020, 1,20,000. Previous year sales. Sales from 1st January 21 to 15th September 21, 2,10,000. ఇక్కడ వరకు ఏమైనా కొత్త పాయింట్ ఉందా? నో. అభిదేక్. During the current year, cost of purchase has risen by 10% above last year level. And in case if previous year purchase is 100, current year purchase will become 110. అంతే కదా? During the current year, the cost of purchase has risen by 10% above level. అంటే కరెంట్ ఇయర్ పర్చేస్ అనేది ప్రీవియస్ ఇయర్ అనేది 10% ఎక్కువ ఉంటుందంట. ఓకేనా? అంటే ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ప్రీవియస్ ఇయర్ పర్చేస్ ఎక్స్పెన్స్ 100 అవుతే కరెంట్ ఇయర్ సేమ్ స్టాక్కి 110 అవుతుంది ఖర్చు. నెక్స్ట్, సెల్లింగ్ ప్రైస్ హ్యావ్ గాన్ అప్ బై 5%. సేమ్ ప్రోడక్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ 100 రూపీస్కి సేల్ చేస్తే కరెంట్ ఇయర్ 105కి సేల్ చేస్తాం అమ్మా. క్వాంటిటీ ఏమి ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లేదు, ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాం. Salvage value of stock after fire was 4,000. Then come on. Question లో GB ratio ఉందా? No. Now we need to prepare trading account of previous year to find GP ratio. Problem number 5. Problem number 5. (2020) in a year, last year. So to opening stock, how much? 40,000. Next, two purchases. మా ప్రీవియస్ ఇయర్ మనం చేసేది. సో 80,000 given.
Next, by sales how much? 1,20,000. Next, by closing stock. $60,000. 60,000. What do balance? So total 1,80,000. Profit or loss? How much? 60,000. So 2 gross profit. So gross profit. So GP ratio is equals to 60,000 divided by 1,20,000 into 100. That is equals to 50% on sales. Wait, eppudama GP ratio? Previous year. When there is no expected changes, same GP ratio will be continued. మరి current year changes ఉన్నాయా లేవా? Yes, now tell me current year GP ratio. Now tell me current year GP ratio. ఎంతమ్మా? 60%? 45%? మీరు ఏది తీసుకున్నా మనం ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో వర్కౌట్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేద్దాం. పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది అనుకోండి, మీరు చెప్పిన పర్సెంటేజ్ కరెక్ట్, అదర్వైజ్ రాంగ్. ఓకేనా? డన్. ఇక్కడ వరకు అయితే నోట్ చేశారు కదా? చెప్పండి. ఎస్. If cost is 100, sale is 100, profit ఎంతమ్మా? మనకు వచ్చిన రేషియో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 50. కాస్ట్ ఈజ్ 50. 50% ఆన్ సేల్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఆన్సర్స్ ఒక్కొక్కరు మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ బట్టి ఫ్రేమింగ్ చేద్దాం, మ్యాచ్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేద్దాం. ఎంతమ్మా? 45% ఆన్ సేలా? చెప్పండి అమ్మా. 45% ఆన్ సేల్ కరెంట్ ఇయర్, అది అంతేనా? సరే, విల్ చెక్. 45% ఆన్ సేల్ ఇలా నోట్ చేద్దామా? సో ఇఫ్ సేల్ ఈజ్ 100, ప్రాఫిట్ ఈజ్ 45, కాస్ట్ ఈజ్ 55 ఏనా? అంతేనా? 55. ఇప్పుడు అది కరెక్ట్గా చెక్ చేద్దాం. ప్రీవియస్ ఇయర్ పర్చేస్ 100 ఉంటే కరెంట్ ఇయర్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుందమ్మా? 10% ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అంతే కదా? చెప్పండి. 10% ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. 10% ఇంక్రీజ్. సో 55. ప్రీవియస్ ఇయర్ సేల్ 100 ఉంటే కరెంట్ ఇయర్ సేల్ ఎంత ఉందమ్మా? 105. Now tell me profit. 50. ఇప్పుడు నాకు ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ చూడండి ఒకసారి. 50 డివైడెడ్ బై 105 పర్సెంటేజ్ ఎంత? కరెక్ట్ అవుతుంది ఇది? నో. మరి చెప్పండి ఒకసారి చూడండి.
మన ఎక్స్పెక్టెడ్ చేంజెస్ డైరెక్ట్ గా ప్రీవియస్ ఇయర్ జీబీ రేషియో ఇంక్రీజ్ బై 2% ఇన్ కరెంట్ ఇయర్, డిక్రీజ్ బై 2% కరెంట్ ఇయర్ అంటే డైరెక్ట్ గా మనం ప్లస్ మైనస్ చేయొచ్చమ్మా. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు చేంజ్ ఇన్ పర్సెంటేజ్ ఫర్ సేల్స్ సపరేట్, చేంజ్ ఇన్ పర్సెంటేజ్ ఫర్ పర్చేస్ సపరేట్గా ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ గా జీబీ రేషియో ఐడెంటిఫై చేయలేం మనం. మరి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫిజికల్ స్టాక్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇప్పటివరకు మనం ఏం చేస్తున్నామా, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్లస్ పర్చేస్ మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్, యూ విల్ గెట్ ఫిజికల్ స్టాక్. దానికి ఆల్టర్నేటివ్ అప్రోచ్ ఏం చెప్పాను నేను, మెమరాండమ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. మెమరాండమ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఐడెంటిఫై చేసామా లేదా? సో ఇప్పుడు మనం మెమరాండమ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ వేయాలి. కరెంట్ ఇయర్కి కాదమ్మా, కరెంట్ ఇయర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసి లాస్ట్ ఇయర్కి రీస్టేట్ చేయాలి. కరెంట్ ఇయర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసి లాస్ట్ ఇయర్కి రీస్టేట్ చేయాలి. చూడమ్మా, రఫ్లో చేస్తే మీరు ఏమి చేయకండి, జస్ట్ వినండి. మెమరాండమ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ టు ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా కరెంట్ ఇయర్కి? 60,000. 60,000. మా సేమ్ ఇదే స్టాక్ లాస్ట్ ఇయర్ ఉంటే, సేమ్ ఇదే స్టాక్ లాస్ట్ ఇయర్ ఉంటే ఏమైనా ఇంక్రీజ్ కానీ డిక్రీజ్ కానీ అవుద్దా చెప్పండి? చెప్పండి. సేమ్ ఇదే స్టాక్ లాస్ట్ ఇయర్ ఉంటే ఇంక్రీజా డిక్రీజా? నో చేంజ్ అమ్మా, లాస్ట్ ఇయర్ నుంచే మనకు వచ్చింది. ఏమైనా చేంజ్ అవుద్దా? లాస్ట్ ఇయర్ నుంచే కదా మనకు వచ్చింది. మా 60,000 ఓపెనింగ్ స్టాక్ అంటే ఏంటి? లాస్ట్ ఇయర్ స్టాక్ ఎప్పుడు వస్తుంది? దాంట్లో పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ ఏమైనా ఉంటుందా? పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ ఎక్కడ ఉంటుందమ్మా? సేల్స్ లో పర్చేస్ లో ఉంటుంది. స్టాక్ లో పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ ఏమైనా ఉంటుందా? నో. సో దట్ మీన్స్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఈజ్ సేమ్ 60,000. నో పర్చేజెస్. మా కరెంట్ ఇయర్ పర్చేజ్ ఎంత ఇచ్చారు మనకి? 1,76,000. ఇదేంటమ్మా, కరెంట్ ఇయర్ దా ప్రీవియస్ ఇయర్ దా? కరెంట్ ఇయర్. కింద అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇచ్చారమ్మా? కరెంట్ ఇయర్ పర్చేజ్ ఈస్ 10% హైయర్ దెన్ ప్రీవియస్ ఇయర్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ప్రీవియస్ ఇయర్ 100 ఉంటే కరెంట్ ఇయర్ 110. ఇప్పుడు ఈ 1,76,000 అనేది కరెంట్ ఇయర్ దా ప్రీవియస్ ఇయర్ దా? కరెంట్ ఇయర్. అంటే 100కి ఈక్వలా 110కి ఈక్వలా? సో 110ది 1,76,000 అంట. అంటే 100 ఎంత? Calculation 1,76,000 divided by 110 into 100. That becomes 1,60,000. 1,60,000. Done. Now by sales. Given current year sales is how much? 2,10,000. ఒకసారి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడమ్మా. ప్రీవియస్ ఇయర్ సేల్స్ కంటే కరెంట్ ఇయర్ సేల్స్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతామా? 5%. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ సేల్ ఇస్ 100, కరెంట్ ఇయర్ సేల్ ఇస్ 105. 105. మరి ఇచ్చింది కరెంట్ ఇయర్ దా ప్రీవియస్ ఇయర్ దా? చెప్పండి. కరెంట్ ఇయర్. మరి ప్రీవియస్ ఇయర్ కి రీస్టేట్ చేయాలనుకుంటే ఏమవుతామా? 2,10,000 డివైడెడ్ బై 105 ఇంటూ 100. 2 lakhs. కరెంట్ ఇయర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ తెలుసా మనకి రీస్టేట్ చేయడానికి? కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ తెలుసా మనకి రీస్టేట్ చేయడానికి? నో. సో మనకి ఇక 2 బ్యాలెన్సెస్ తేవాలి. 2 గ్రాస్ ప్రాఫిట్, 2 బై క్లోజింగ్ స్టాక్. మరి ఇప్పుడు మనం రీస్టేట్ చేసింది కరెంట్ ఇయర్ కా లాస్ట్ ఇయర్ కా? కరెంట్ ఇయర్ది లాస్ట్ ఇయర్కి రీస్టేట్ చేశాం. మరి లాస్ట్ ఇయర్కి రీస్టేట్ చేస్తే కరెంట్ ఇయర్ జీపీ రేషియో అప్లికబుల్ అవుతుందా? లాస్ట్ ఇయర్ జీపీ రేషియో అప్లికబుల్? లాస్ట్ ఇయర్ జీపీ రేషియో అప్లికబుల్. లాస్ట్ ఇయర్ జీపీ రేషియో మన దగ్గర ఉందా లేదా? ఎంత? 50% ఆన్ సేల్స్. నాట్ టెల్ మీ జీపీ. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది? 1 lakh. 3,20,000. 3,20,000. నాట్ టెల్ మీ క్లోజింగ్ స్టాక్. ఇదేంటమ్మా? క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇయర్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఇయర్. ఇన్ ప్రీవియస్ ఇయర్. సరే, ఇప్పుడు మీకు కాన్సెప్ట్ తెలియాలి. ఫైనల్ అకౌంట్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎందుకు క్రెడిట్ చేస్తామమ్మా మనం? కరెంట్ ఇయర్ పర్చేస్ ని డిక్రీజ్ చేయడం కోసం. అంటే ఈ 1,20,000 పర్చేస్ చేసిన వాల్యూ కదా? చెప్పండి. పర్చేస్ చేసిన వాల్యూనా?
మరి 1,20,000 కరెంట్ ఇయర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐడెంటిఫై చేస్తే అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది. స్టాక్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్, అంతే కదా, అవునా కదా. స్టాక్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ అది పర్చేజ్ చేసిన స్టాకా కదా, చెప్పండి అమ్మా. పర్చేజ్ చేసిన స్టాకే కదా. మరి కరెంట్ ఇయర్ తీసుకొస్తే 10% ఏమవుద్దమ్మా, యాడ్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా? ప్రీవియస్ ఇయర్ స్టాక్ అది, కరెంట్ ఇయర్ తీసుకొస్తే 10% యాడ్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా? యాడే కదా, చెప్పండి. సో 1,20,000 plus 10%, that is equals to 1,30,000. That is the actual stock on the date of accident. GP ratio ఐడెంటిఫై చేసామా కరెంట్ ఇయర్ కి? నో. We are restating current year information using given information into last year. సేమ్ అదే డేట్ రోజు లాస్ట్ ఇయర్ స్టాక్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందో ఐడెంటిఫై చేసాము మనం. ఆ స్టాక్ ని కరెంట్ ఇయర్ కి అడ్జస్ట్మెంట్ చేసాం అంతే. ఓకేనా. మా పర్సంటేజ్ ఎక్స్చేంజ్ చేసేది ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ అని డైరెక్ట్ గా జీపీకి ఇస్తే యాడ్ ప్లస్ చేసేయచ్చమ్మా. బట్ ఇక్కడ ఏమైందమ్మా, సేల్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ బై 5%, కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ బై 10%. అప్పుడు డైరెక్ట్ గా జీపీకి అడ్జస్ట్ చేయలేం మనం. జీపీకి +5 -10 చేస్తారా, అప్పుడు ఏమవుతామో 45 అవుతుంది. మరి 45 మీట్ అవుతుందా మనకి? నో. ఓకేనా, డన్. సో జస్ట్ ఏం చేయాలి మనం, కరెంట్ ఇయర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రీవియస్ ఇయర్కి రీస్టేట్ చేయాలి. రీస్టేట్ చేసి స్టాక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఆ స్టాక్ ని కరెంట్ ఇయర్ తీసుకురండి. ఇంకా కరెంట్ ఇయర్ జీపీ రేషియోతో యూస్ చేయలేదు. బట్ లాస్ట్ ఇయర్కి రీస్టేట్ చేయాలంటే లాస్ట్ ఇయర్ జీపీ రేషియో కావాలి మనకి. డన్. సో నోట్ చేద్దామా, చేసుకొని వస్తారా? నెక్స్ట్ డే క్లాస్లో చెప్పాలా మళ్ళీ? డన్. ఓకే, మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం మనం. బట్ ఇక్కడ ఏంటమ్మా, పర్సంటేజ్ డైరెక్ట్గా ఇవ్వనప్పుడు ఏం చేయాలి, కరెంట్ ఇయర్ ఇన్ఫర్మేషన్ని లాస్ట్ ఇయర్కి రీస్టేట్ చేసి ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. మా పెద్ద రఫ్ క్వశ్చన్ ఏం కాదు, అది బేసిక్ క్వశ్చన్ అది. ఓకేనా. యాక్చువల్గా ఇది పర్ఫెక్ట్గా తెలియాలంటే మీకు ఎఫ్ఎం ఉంటుంది కదమ్మా, ఎఫ్ఎంలో రేషియో అనాలిసిస్ అని వస్తుంది ఒక టాపిక్. ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్లో రేషియో అనాలిసిస్ అని వస్తుంది. ప్రీవియస్లీ ఆ రేషియో అనాలిసిస్ సిఏ ఫౌండేషన్లో ఉండేది. ప్రీవియస్గా సిఏ ఫౌండేషన్లో ఉండేది. బట్ లేటర్ ఆన్ తీసేశారు, అది అర్థం కావట్లేదని ఎవరికి. సిఏ ఇంటర్ ఎఫ్ఎంలో వస్తామ్మా, మీకు రాజ్ కిరణ్ సార్ చెప్తారమ్మా అది. ఓకేనా, అప్పుడు అర్థమవుతుంది పర్సంటేజ్ డైరెక్ట్గా ఎందుకు అప్లై చేయలేము అనే దాన్ని. ఓకేనా, దెన్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ ఆల్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.